Please welcome the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the Prime Minister of Australia, the Honorable Anthony Albanese, arrive at the Ratai Room, Bogor Palace. Good afternoon, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. We would like to starting our joint press statement of the Republic of Indonesia and Australia. Joint press statement begin. We would like to hear opening remarks joint press statement from the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Yang terhormat Perdana Menteri Anthony Albanese, merupakan kehormatan bagi saya menerima kunjungan Perdana Menteri Australia yang baru, Bapak Anthony Albanese, beserta delegasi. Saya bergembira bahwa Indonesia menjadi tujuan yang pertama kunjungan bilateral Perdana Menteri Albanese. Setelah 2 minggu yang lalu dilantik sebagai Perdana Menteri Australia ke-31. Hal ini menunjukkan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat kedua negara. Perdana Menteri Albanese bukan orang baru bagi saya. Kita pernah bertemu di tahun 2020. Dan Indonesia juga menjadi negara pertama yang dikunjungi pada saat beliau terpilih sebagai ketua oposisi di tahun 2019. Jumat lalu kita juga melakukan pembicaraan per telepon. Indonesia dan Australia telah memiliki 2 fondasi kuat dalam hubungan bilateral, yaitu kemitraan strategis komprehensif yang dimiliki sejak 2018 dan Indonesia-Australia SEPA yang sudah mulai berlaku di tahun 2020. 2 fondasi ini sangat penting bagi kedua negara untuk terus memperkokoh kerjasama bilateral yang saling menguntungkan. Dan dalam pertemuan bilateral tadi kita membahas 2 isu besar, yaitu upaya memperkuat kerjasama bilateral dan saling tukar pendapat mengenai berbagai isu di kawasan dan dunia. Mengenai isu-isu bilateral, kita lebih fokus berbicara mengenai kerjasama ekonomi. Beberapa hal yang saya sampaikan, pertama, saya menyampaikan pentingnya perluasan akses ekspor produk Indonesia dengan nilai tambah tinggi ke Australia, misalnya otomotif. Ekspor perdana mobil CBU completely built up buatan Indonesia ke Australia telah dimulai di bulan Februari yang lalu. Dan saya mengharapkan akses ekspor seperti ini akan terus terbuka. Yang kedua, saya mengharapkan implementasi IASEPA terutama terkait kesempatan WNI untuk bekerja di Australia dapat ditingkatkan termasuk penambahan kuota working holiday visa menjadi 5.000 peserta per tahun. Yang ketiga, saya menyambut baik kerjasama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembukaan kampus Monash University di BSD diharapkan meningkatkan investasi Australia bagi pengembangan SDM berketerampilan tinggi di Indonesia. Saya juga mengapresiasi investasi Aspen Medical untuk membangun 23 rumah sakit dan 650 klinik di Provinsi Jawa Barat senilai $1 miliar selama 20 tahun. Yang keempat, penting bagi kita untuk memperkuat ketahanan pangan. Kita membahas upaya menjaga keberlanjutan rantai pasok pangan termasuk gandum di tengah situasi dunia yang sangat sulit ini. Kerjasama peningkatan kapasitas di bidang food processing, food innovation, dan rantai pasok penting untuk diperkuat. Saya juga menekankan pentingnya MOU pertanian antara kedua negara segera diimplementasikan. Kelima, pentingnya penguatan kerjasama energi dan perubahan iklim. Saya menyambut baik inisiatif PM Albanese terkait kemitraan infrastruktur dan ketahanan iklim
Republik Indonesia Australia dengan dana hibah awal sebesar $200 juta. Saya juga menyambut baik komitmen investasi Fortescue Metal Group di bidang hydropower dan geothermal senilai $10 miliar dan Sun Cable di bidang energi senilai $1,5 miliar. Untuk isu kawasan dan dunia, kita antara lain melakukan tukar pikiran mengenai perang di Ukraina, kerjasama Indo-Pasifik, dan penguatan kemitraan pembangunan di Pasifik. Secara umum, saya menyampaikan kembali posisi konsisten Indonesia bahwa hubungan baik kedua negara dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan. Untuk itu, prinsip-prinsip dan hukum internasional harus dipatuhi secara konsisten. Strategic competition di kawasan perlu dikelola dengan baik untuk menghindari terjadinya konflik terbuka. Budaya damai dan strategic trust perlu terus diperkuat. Kita juga sepakat untuk memperkuat kemitraan di Pasifik, terutama di bidang iklim, perikanan, dan pertanian. Terakhir, saya berharap Perdana Menteri Albanese dapat hadir dalam KTT G20 di bulan November di Bali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya mengundang yang terhormat Perdana Menteri Albanese untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Well, terima kasih, Mr. President, and I want to thank President Joko Widodo and his ministerial team for their very warm welcome and for hosting a most productive annual leaders meeting. So I reiterate, Mr. President, terima kasih, Bapak Presiden. Australia's relationship with Indonesia is one of our most important. We're linked not just by geography, we are linked by choice. We've enjoyed a long history of cooperation and friendship, and our relationship is ever deepened by the strategic and economic interests that we share. Here in Jakarta, I'm accompanied by Foreign Minister Penny Wong, Trade Minister Don Farrell, Industry Minister Ed Husick, and Luke Gosling, who represents Darwin in my team. A group of senior Australian business leaders have also joined me. We've all come because of our collective regard for Indonesia, the importance of the agenda that we've just discussed, and the enormous opportunity that we see here. I have a lot of respect for President Widodo's high ambitions for Indonesia's future, and I share his optimism. Today I informed President Widodo that I will attend the G20 Leaders Summit in Bali in November. I did so because the work of the G20 is critical at this time of global economic uncertainty, and it will be by working with Indonesia that we most effectively tackle the many challenges we face in navigating the post-COVID global economic recovery. I will work closely with President Widodo to help deliver a successful summit, and we discussed that this morning. Indonesia is on track to be one of the world's 5 largest economies. Revitalising our trade and investment relationship is a priority for my government, and it's why we plan to work with Indonesia to realise the potential of the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Our economic ministers will meet regularly, and we will continue to secure the backing of business on both sides. My government will work with Australian super funds, among our largest investors, to explore investment opportunities here in Indonesia. And the senior Australian CEOs who are here with me will be at the vanguard of a sustained campaign by Australian government and business to seize these opportunities. Bapak President, I also look forward to advancing our $200 million climate and infrastructure partnership with Indonesia. True to my government's ambitious climate targets, I want better access to affordable, reliable and secure clean energy right across our region as we transition to a net zero world together. Your planned national capital, Nusantara, is an incredibly exciting prospect,
a nation-building project signalling where Indonesia is headed. And I'm pleased to offer Australian technical expertise to help you plan a clean, green, high-tech city. My government also intends to rebuild Australia's Indonesian language skills through support to the Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies program. More Australians speaking Bahasa Indonesian will be vital to deepening our relationship. Several of my ministers and MPs, including the Minister for Climate Change and Energy, Chris Bowen, and the Member for Solomon, Luke Gosling, who are here today, have studied Bahasa Indonesia. Australia will provide 10 Recover Together, Recover Stronger scholarships for Indonesians to complete Masters or PhDs in Australia. Recipients will study in fields matching Indonesia's G20 priorities: global health architecture, sustainable energy transition and digital transformation. Pak President, I also welcomed our discussion on regional and global interests. Deepening engagement with Southeast Asia is a priority for my government. We will deliver an additional $470 million over 4 years for Australia's bilateral and regional overseas development assistance programs in Southeast Asia. We will appoint a dedicated, high-level roving regional envoy. We will also establish an Office of Southeast Asia in the Department of Foreign Affairs and Trade to ensure whole-of-government coordination of Australian efforts in the region. And we will deliver a comprehensive ASEAN economic strategy to 2040 to map current and future export and investment opportunities across key ASEAN markets. I reiterate today that ASEAN and ASEAN-led institutions are at the absolute centre of our vision for the Indo-Pacific. Australia supports the ASEAN outlook on the Indo-Pacific and its vision for a peaceful, prosperous and secure Indo-Pacific. This also means supporting Indonesia's leadership in the region, including your ASEAN chair year next year. I welcomed our recommitment to Australia-Indonesia MOU on trilateral cooperation with the Pacific, a framework for both of our countries to support the needs of our Pacific neighbours, and our MOU on agricultural cooperation, supporting our mutual efforts to tackle food security challenges at a time of reduced global food supply and increasing prices that we are all dealing with. To finish, can I say, Mr. President, that I was pleased we recognised our significant defence and security relationship and all this does to support regional security and stability. Our work together continues to grow in scale and in sophistication. I look forward, Bapak President, to hosting you in Australia for our next annual leaders' meeting. When that day comes, I hope I can make you feel as welcome as I have felt here today, although I can't promise a bike ride around Lake Burley Griffin, but we'll see how we go. Until we meet again, Sampai Ketemu Lagi. Thank you. Well, we just heard the joint press statement between the Republic of Indonesia and Australia. We would like to invite the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese, to holding room before we are having official banquet at Garuda Room. Thank you. Rangkaian acara penyambutan kunjungan resmi Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, telah selesai kita saksikan secara bersama-sama. Dan berdasarkan hasil dari keterangan pers bersama antara kedua pemimpin negara,
dinyatakan bahwa terdapat dua isu yang dibahas antara kedua negara, antara lain mengenai memperkuat kerjasama bilateral, serta bertukar pikiran mengenai isu yang berada di kawasan dan juga dunia. Presiden Joko Widodo juga tadi menyebutkan bahwa beberapa poin yang disampaikan pada saat pertemuan bilateral, yaitu pentingnya perluasan akses ekspor produk Indonesia ke Australia, lalu mengharapkan peningkatkan implementasi dari perjanjian ISEPA, terutama terkait kesempatan warga negara Indonesia untuk dapat bekerja di Australia, lalu juga membahas mengenai kerjasama di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Yang keempat, memperkuat ketahanan pangan, dan kemudian menguatkan kerjasama dalam hal energi dan perubahan iklim. Tadi juga sempat dibahas bahwa Bapak Presiden Joko Widodo mengundang secara langsung Perdana Menteri Australia untuk dapat hadir dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun ini. Tentunya kita berharap semoga dengan pertemuan antara kedua pemimpin negara hari ini akan dapat meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Australia ke depannya. Dengan begitu, dari Istana Kepresidenan Bogor, saya Raksa Firdani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om.